ఓకే, పని చేద్దాం. మీరు కూర్చొని క్లాస్ వినొచ్చు. ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళే క్లాస్ చెప్పాలి. ఓకే. ఎస్ ఆర్ నో? ష్యూర్. సిట్ డౌన్, సిట్ డౌన్, సిట్ డౌన్, సిట్ డౌన్. రైట్. సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్సెస్ రియాలిటీ అని ఉంటాయి. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్సెస్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అంటే, రైట్, లైక్ సప్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సినిమా భారీ బడ్జెట్తో వస్తుంది. ఓకే. సో ఆ హీరో టాప్ హీరో, హీరోయిన్ టాప్ హీరోయిన్, బడ్జెట్ కూడా ఎక్కువే, డైరెక్టర్ కూడా ఫేమస్ డైరెక్టర్. బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, మీరు క్వశ్చన్ క్లారిటీగా క్యారీ అవ్వట్లేదు. అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అని అడగాలి మీరు. మీరు డైరెక్ట్గా టాప్ హీరో, టాప్ హీరోయిన్, టాప్ డైరెక్టర్ అంటే ఫ్లాప్ అనేస్తున్నారు. ఎందుకు హిట్ అయిన సందర్భాలు లేవా? ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ హిట్ అనుకుందాం. ఏమైంది? రియాలిటీ మేబీ ఫ్లాప్, మేబీ హిట్. బట్ మ్యాక్సిమం ఏమవుతుంది? ఫ్లాపేనా? సరే. ఓ స్మాల్ స్టోరీ అనుకుందాం. స్మాల్ స్టోరీ, న్యూ ఆర్టిస్ట్, హీరో ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హీరో, ద స్మాలెస్ట్ హీరో ఇన్ ఎ సెన్స్, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఫిలిం, బిలో ఫిఫ్త్ ఫిలిం అనుకుందాం. అండ్ హీరోయిన్ కూడా కొత్తది అనుకుందాం. సో డైరెక్టర్ కూడా ఫస్ట్ డెబ్యూ. సో సినిమా, వాట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయా? నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది? హిట్ అవుతుంది. రైట్. సో నార్మల్గా కైట్ కాలేజ్లో అంటే ఉమెన్స్ ఆర్ సపరేట్ అండ్ కో ఎడ్యుకేషన్ సపరేట్ అని. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఉమెన్స్ కాబట్టి, కొంచెం డీసెంట్ కాబట్టి, సో క్లాస్ అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏమైంది? సో ఉమెన్స్ ఫార్ బెటర్ దెన్ కైట్ అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? కైట్ ఫార్ ఫార్ బెటర్ దెన్ అనుకోవాలా? యు ఆర్ బెటర్? షూర్? 100%? నాకైతే నమ్మకం లేదు. ఆ, ఎట్లా తెలిసిపోతుంది అని అడగండి. సో నేను వచ్చి ఆఫ్టర్ ఒక 1 అవర్ అయింది అనుకుందాం అరౌండ్గా. సో 1 అవర్లో నేను మిమ్మల్ని డిసైడ్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే, సో రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఐదర్ యు నో ఎవ్రీథింగ్, ఫస్ట్ పాయింట్. ఐదర్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఐదర్ నో ఆర్ డోంట్ నో. ఏం చెప్తారు? మీ గురించి మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? ఐఎమ్ సో అండ్ సో, ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ చెప్తారా? అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా మనకి. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? సెమినార్ హాల్ 1 అని చెప్పొద్దు నాకు. ఆ, ఏం చెప్పాలి మనం? మీన్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడున్నాం? మీన్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. సో యాక్చువల్లీ మన టాస్క్ ఏంటి? మన టాస్క్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టాస్క్? వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ సంథింగ్. సే ఎస్ ఆర్ నో. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? You will get a complete knowledge about subject, so that directly you can write exams. After that, after that, if you want to develop any application, I want to develop any application, so directly you can develop. సింపుల్. ఏం జరుగుతుందంటే బీటెక్లో
ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తామో అప్పుడే మీరు నేర్చుకున్న దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది. దేంట్లో అయినా సరే థియరీ చెప్పుకున్నంత మాత్రాన సో మనకి మార్క్స్ వస్తాయి కావచ్చు కానీ సో నాలెడ్జ్ అయితే రాదు. వెన్ యూ గో ప్రాక్టికలీ దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. సింపుల్, సింపుల్, సింగిల్ క్వశ్చన్ ఎంతమంది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు? ఇదే ఇంటర్వ్యూ అనుకున్నాం. సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ అ డిఫరెంట్ గాయ్. డిఫరెంట్ మీన్స్ నాట్ లైక్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. Okay, so different guy means, okay, who will have a complete practical knowledge. So simple definition. What is a class? Class is our class, third year class అని చెప్తారా? Class is a group of how many objects you can create? To the class you can create only one. How can you say group of objects? Am I right or not? Or you are right? Okay, definition valid. Class, to the class we can create the object. For that your answer is valid. Next, most of the people will say a class is a blueprint of a program. Say sir, no. ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అదే కదా. So, చాలా మందికి మైండ్ లో వచ్చి ఉంటది కానీ చెప్పలేకపోయినారు. ఆ అమ్మాయి ధైర్యం చేసి గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని డిఫరెంట్ గా చెప్పింది. సో వెల్ ట్రైడ్. సో మీ అందరు ఇక్కడ ఏమైపోయినారు? సైలెంట్ అయ్యారు. ఆ అమ్మాయి అక్కడ డెఫినేషన్ చెప్పేసి. సో ద మీనింగ్ ఏంటి? మీకు రాదనా? సార్ నో. వచ్చు, దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాలేదు. అంతే కదా. సో జాబ్స్ ఎవరికి వస్తాయి? సో ఇంత చదువు చదువుతున్నారు కదా, దేనికోసం చదువుతున్నారు? డిగ్రీ హోల్డరా? సార్ నో. డిగ్రీ కోసం చదువుతున్నారా? దేనికోసం? జాబ్ కోసం చదువుతున్నారా? జోక్ చేయకండి. జోక్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది నాకు. జోకర్ సీరియస్? జోకర్ సీరియస్? షూర్. మరి సీరియస్ అంటే ఇప్పటికీ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోవాలి కదా. అయిపోయినాయి. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోయినాయి? పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేశారు. పైథాన్ ఆర్టిఫిషియల్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేశారు. సో చేశారు అనే దానికంటే చేయించారు అనేది బెటర్ ఏమో. బెటరేనా? చేశారా చేయించారా? వినబడట్లేదు. కొంచెం గట్టిగా. మీరే కదా చేసింది. మీరేనా? ఎంతమంది చేసి ఉంటారు? మీకు క్వశ్చన్స్ ఏం అడగను. ఎంతమంది చేసి ఉంటారు? చూసారా, ఇక్కడనే తెలిసిపోతుంది మీకు. 1 2 3 4 5 6 కౌంట్ చేస్తాను. అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయాలనా? ప్రతిసారి లిఫ్ట్ చేయాలనా? ఆ, చేసావా చేయలేదా? మీ అమ్మాయి మీ పక్కన క్లోజ్ ఫ్రెండ్. రైట్. ఇదంతా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సో నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే సో కంప్లీట్ గా ప్రాక్టికల్, నాట్ థియరిటికల్. ఓకే, కంప్లీట్ గా ప్రాక్టికల్. సో ప్రాక్టికల్లో ఏదైతే ఇక్కడ చూస్తామో అది డైరెక్ట్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తాం. ఓకేనా. సో దానివల్ల మీకు టూ థింగ్స్ వస్తాయి. ఒకటి థియరటికల్ గా మీకు ఎగ్జామ్స్ కి ప్లస్ అవ్వడం. రెండవది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ కి యాడ్ ఆన్ అవ్వడం. సో చాలా మంది మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు. సార్ నో. సో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా ఉండాలి తప్పే మేము చెప్తాను మీరు వినండి మీరు రాసుకోండి అనడానికి నేను అవసరం లేదు. సార్ నో. రైట్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నోట్స్ నేను ప్రింట్ చేయొచ్చు. సింపుల్. ఓకే. సో మెయిన్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3, యూనిట్ 4, యూనిట్ 5. యూనిట్ 1 లో ఏమున్నాయి మనకి? HTML, CSS, HTML, CSS mostly. So unit 1 means stack development.
HTML5. So what is HTML? Web is introduction to web application, HTTP protocol, web technologies, web pages, backend, and HTML. What is CSS? PHP, Python, Ruby, Java. What are these technologies? What are these technologies? There are three categories, right? Front-end, backend, and middle. What are these technologies? PHP, Node.js, Python, Ruby, Java, middleware. So got the clarity. I no need to discuss what is Java. I no need to discuss what is PHP. సో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు థర్డ్ ఇయర్స్ వరకు సపోజ్ పైథాన్ నేర్చుకున్నారు అనుకున్నాం ఓకే సో స్ట్రాంగ్లీ ఏం చెప్తారు మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏమొచ్చు అంటే ఏం చెప్తారు పైథాన్ అని చెప్తారు సార్ నో మీకు జావా ప్రాజెక్ట్ చేయడం వచ్చా పోనీ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వచ్చా సార్ నో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వచ్చా అరే యార్ చేయొచ్చా చేయలేమా చేయగలమా చేయలేమా చేయగలరు కదా సో అలాగే పిహెచ్పి ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా పిహెచ్పి చేయలేరా జావా ప్రాజెక్ట్ చేయగలరా ఓకే మీరు ఏ కోర్స్ చదువుతున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ రైట్ సిఎస్సి ఏ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ రైట్ రైట్ ఒక టీవీ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఎవరి దగ్గరికి సో సపోజ్ లెటర్స్ అజ్యూమ్ మీ ఇంట్లో టీవీ లైక్ ఏమేమి పాడైపోయింది అనుకున్నాం మీ టీవీ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ టీవీ అనుకున్నాం ఏ టీవీ వన్ ప్లస్ 1 ఇయర్లో మీకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వారంటీ సో 1 ఇయర్ తర్వాత మీ టీవీ అనేది సో పాడైపోయింది మీరు ఏం చేస్తారు వాట్ యూ విల్ డూ ఏం చేస్తారో కూడా తెలియదా అదా అదంతా మాకు తెలియదు సార్ మా ఇంటి వాళ్ళు చూసుకుంటారంటారా ఏం చేస్తారు రిపేరర్కి వెళ్తారా లేదా అది కూడా చెప్పాలా జనరల్ కదా ప్రోగ్రామింగ్ సో ఏం చేస్తారు రిపేర్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో రిపేర్ షాప్ వన్ ప్లస్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తామా వన్ ప్లస్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తామా వేరే కంపెనీ ఏదైనా పర్లేదని వెళ్తామా సో అక్కడ షాప్ పైన ఏం రాసి ఉంటుంది ఒనీడా బిపిఎల్ వన్ ప్లస్ శాంసంగ్ ఎల్జీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి విల్ డూ ఆల్ టీవీ కంపెనీ సర్వీస్ అని ఉంటుంది సార్ నో ఎవరు టీవీ మెకానిక్ షాప్ ఎన్ని టీవీలు రిపేర్ చేయగలుగుతాడు ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో ఫైనల్ గా వాళ్ళు రిపేర్ చేసేది ఏంటి వాళ్ళు రిపేర్ చేసేది ఏంటి టీవీ సార్ నో వాళ్ళు రిపేర్ చేసే టీవీ ఏంటి వన్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ మే బి వన్ ప్లస్ ఆర్ దట్ మే బి ఒనీడా ఆర్ దట్ మే బి సామ్సంగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బైక్ మెకానిక్ తీసుకుందాం బైక్ మెకానిక్ ఏం చేస్తాడు అన్ని బైక్ చేస్తారా ఒకరే బైక్ చేస్తారా అన్ని బైక్స్ చేస్తారు కదా సో అట్లనే ప్రోగ్రామర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాట్ హీ విల్ డూ అన్ని లాంగ్వేజ్ చేయాలా ఒకటే లాంగ్వేజ్ చేయాలా అన్ని చేయాలా ఒకటే చేయాలా సో యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి మనం వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్ దట్ మే బి ఏ పిహెచ్పి ఆర్ దట్ మే బి ఏ జావా ఆర్ దట్ మే బి ఏ పైథాన్
So how come TV repairer and how come the bike mechanic will do all the repairs? So meanwhile, what software engineer and what CSE student will do? As a CSE graduate, we also do all programming languages. Why? Because the concept of the program is same for all the languages. Is same for all the languages. Simple. So assume we know C language, right? We know C language and we know Java and we know Python. Why to add function and something statements and public void public void do add open and close and function do add open the function and close the function. Open the function and close the function and some statement here. And some statement here. So next, to add colon and something. So what are these? What are these? This is belongs to C language, and this is belongs to Java, and this is belongs to JavaScript or PHP, and this is belongs to Python. So all these are same or not? Say yes or no. All these are same. But what is the changes? What are the changes? Just similar changes. Just similar changes. What you need to learn? You need to learn how to declare a function. You need to learn what? How to declare a function in C language. In C language, we'll declare like this. In Java, we'll declare like this. In Python, in PHP and JavaScript, we'll declare like this. And in Python, we'll declare like this. So which one important? Programming is important or concept is important? Python is important or function declaration is important? Java is important or function declaration is important? Say loudly. Function declaration is important. If you know the function declaration, you will write in C language, you will write in Java, you will write in PHP, or you will write in Python. Simple. The simple. So what are these functions? Get char and CLR SCR. What is this? Function. What is the function name? CLR SCR. So means clear the screen. So this is what? Function calling. This is what? Function calling. What is the function name? Get ch and CLR SCR. So
The function calling is different and function declaration is important. Okay. As part of the calling, we have the semicolon. As part of the calling, we have the semicolon. So as part of the declaration, we will have open the function and close the function. We will have open the function and close the function. When we have closing the function and opening the function is called as function function declaration. When we have open the function and close the function, that is nothing but function declaration. So here, what I can say, the programming is not important. The concept is important. You may learn in any language with the help of little bit changes. You can learn another technology. So if you learn one technology, it is common to all the technologies. And coming to the point, so mean stack development. So majorly it contains three categories. Majorly it contains three categories. So front end, middleware, and backend. Front end, middleware, and backend. So as of now, we have done with the HTML. I think you all are aware of HTML language. So HTML is used to create static web pages. HTML is used to create static web pages. So what are the static web pages? The web pages content. The web page contents we cannot modify or we cannot change dynamically every time. So those type of pages are called as static pages. Those type of pages are called as static pages. So if I want to display a form, if I want to display a form, or if you want to display content, so directly you can use a couple of tags we have in the HTML. So like header tags, body tag, and divisional tags, as well as so something list tag and form tag and etc. etc. So you have done, I think you have done with all these tags, right? So coming to the next point, I'll move on to the next step. So majorly HTML is used to create the web pages. HTML is used to create the web pages. What type of pages? Static web pages. What is the meaning of static? So dynamically it's not going to change. So every time when we access that pages, every time when we access those pages, the content is same. The content is same. So as part of the HTML, as part of the HTML, so you can display anything. You can display anything. So here, see the example. So I have the registration form. I have the registration form. So this page is displayed and developed by using HTML. This page is displayed and developed by using HTML, right? So first name or full name, email address, password and password. So when I click on this register button, when I click on this register button, the content is modified. Okay. So for the first time, so it has displayed the same thing. So I'm clicking on the refresh button. I'm clicking on the refresh button. So every time the content is not modified. So this type of pages is called as static page. But I am clicking on the register button. So without supplying anything. So directly it has displayed some errors. Say sir, no. That means the content of the web page is changed. The content of the web page is changed. So this type of behavior is not possible by using only HTML. This type of behavior is not possible by using HTML. So this type of behavior is possible by using JavaScript. By using what? JavaScript. So HTML used to create the web pages, the static web pages, and HTML is used to create the content. HTML is used to create the content. And
JavaScript is a technology. JavaScript is a programming technology. By using this JavaScript technology, so we can change the behavior of the HTML pages. We can change the behavior of the HTML pages. When I click on the directly refresh button, it is not changing anything. So when I entering the button, register button, so it has changed. It has changed. So that is the reason why. So JavaScript is a programming technology. JavaScript is a programming technology. So that will change the behavior of the HTML page. That will change the behavior of the HTML page. So JavaScript mainly used to provide client-side validations. JavaScript mainly used to provide client-side validation. JavaScript mainly used to provide client-side validation. And and so JavaScript is a object-oriented programming language. JavaScript is a ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఏం చెప్పొచ్చు ఇప్పటి వరకు జావా స్క్రిప్ట్ అంటే? సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ. జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ. By using JavaScript, what we can do, we can change, we can change the behavior of the HTML pages. We can change the behavior of the HTML pages. And JavaScript is used to provide client side validations. What are the validation? Client side validation. And JavaScript is an object oriented programming language. And more than that. And more than that. So runs. JavaScript runs inside the browser. JavaScript runs inside the browser. So because every browser uses JavaScript engine. Every browser uses JavaScript engine inbuilt. Every browser uses JavaScript engine inbuilt. So that is the reason why all the JavaScript code will be interpreted within the browser. What is the meaning of interpretation? What is the meaning of interpretation? So HTML is a interpretation language or HTML is a programming language? What is HTML? HTML is a interpretation language. Why? Because all the tags are interpreted by the browser. All the tags are interpreted by the browser. In the same way, JavaScript also contains some of the statements. Those statements are directly interpreted by the JavaScript engine, JavaScript engine, and that engine is inbuilt available in browser. So where we execute the HTML files? ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం HTML ఫైల్స్ ని? బ్రౌజర్. సో జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సేమ్ బ్రౌజర్. సో సేమ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసి HTML ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఓకే. సో బేసికల్లీ
రైట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సో జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది వెబ్ pages and JavaScript is used to provide the client side validation and JavaScript is an object oriented programming language and JavaScript uses JavaScript engine inside the browser. So next, so I'll start with script tag. I'll start with script tag. Okay, I'll start with script tag. So this script tag we can write within the HTML document. HTML document. HTML document. So these are the tags which are used to write the JavaScript code. These are the tags which are used to write the JavaScript code. Simple. I'll write console.log. I'll use the function called as console.log. So simple message. So welcome to JavaScript. Welcome to JavaScript. So simple. So simple. So I am using the script tags here. I am using the script tags here. So within the script tag, I am using the console.log. Console.log. So simple. Go to the program, so where you have, so simple, go to the desktop and go to the some folder. I have kite women's 1.html, 1.html. So there is no output, there is no output. So just open the so console and development tools here. So when you go for the console, so when you go for the console, so it has displayed welcome to JS, JavaScript. So this is how will display the output. This is how will display the output. So output display చేయాలంటే ఏం రాస్తాం మనము? console.log. Console.log. By using console.log, so output ఎక్కడ వస్తది? Within the console of the browser. Within the console of the browser. Simple. Simple. Go to the HTML document. Go to the HTML document. So generally HTML document contains what? So doc type HTML and HTML root tag, and after that we have head tag and we have head tag. So head tag contains what? Title. Head tag contains what? Title. So the title may be anything. So my app, I'll continue with my app, and after that I can write script tag. I can write script tag. So within the script tag, so I can write console.log. Console.log. The same message I'll use here. The same message I'm use here. So welcome to JavaScript. And after edit tag, so we have also a body tag. We have also have body tag. So in the body tag also you can write the script tag. Within the body tag also we can write the script tag. So within this I'll use console.log. Within the body tag of the script I'll use so hello from, so hello from, so HTML, hello from HTML. And so I can create new dot js. So one dot js, one dot js. So dot js is the extension of the JavaScript file. Dot js is the extension of the JavaScript file. So here, so just I'll write so console dot log, console dot log. So I'll use a message, so hello from, so JS, so ext JS, ext JS. So we need to include it. We need to include it. So script, another script tag you need to use the script src is equal to so one dot JS. src script is equal to one dot JS. So and you need to, you don't need to type anything. So
This is from actual header tag script, and this is some body script tag, and this is from external Java script. External Java script. So I'll write the program, and after that I'll execute it. So welcome to JS, welcome to external JS, and hello from HTML. So basically, so these are the three ways to write JavaScript code in the HTML. How many ways? Three ways. So what are the three ways? Inline, internal, and external. You have the style tag in HTML or not? Inline style sheet, internal style sheet, as well as external styles. Yes or no? HTML ఐడియా ఉందా? చెప్పాలి. మీకు ఏమొచ్చో ఏం రాదో తెలవాలి కదా. ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చు, ఏం రాదు, ఏం చెప్పొచ్చు, ఏం చెప్పరాదు అని చెప్పొచ్చు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చూసారా నన్ను? చూడలేదా? జావా అప్పుడు వచ్చారా మీరు? జావా టీచ్ చేసిన రాలేదు ఎవరు? సెకండ్ ఇయర్లో జావా జావా సబ్జెక్ట్ మీకు లేదా జావా? ఉంది కానీ నేను చెప్పలేదు. ఓకే, రైట్, సింపుల్. సో ఎన్ని విధాలుగా రాయొచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ ని? ఎట్లా ఎట్లా రాయొచ్చు? ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. సో ఇన్లైన్ అంటే ఎట్లా రాయాలి? హెడ్ ట్యాగ్ లో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఇన్లైన్ స్క్రిప్టింగ్ అంటాం. హెడ్ ట్యాగ్ లో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఏమంటాం? ఇన్లైన్ స్క్రిప్టింగ్. బాడీ ట్యాగ్ లో స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే ఏమంటాం? ఇంటర్నల్ స్క్రిప్టింగ్. బాడీ ట్యాగ్ లో స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే ఏమంటాం? ఇంటర్నల్ స్క్రిప్టింగ్. And .js is the extension of the JavaScript. .js is the extension of the JavaScript. So .js files లో JavaScript కోడ్ రాసి అది HTML లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్టర్నల్ స్క్రిప్టింగ్. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 or 4? 3 or 4? Don't be confused. No. 3 or 4? 3 or 4? Sure. What are they? Inline, internal and external. సో 4 అని చూపించినంత మాత్రాన కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం చేస్తాడు? మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ని తారుమారు చేస్తాడు. ఓకే, సో అదే క్వశ్చన్ మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలరు? ఆన్సర్ కరెక్ట్ మీరు తెలిస్తే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలరు? సో సింపుల్ గా హౌ మెనీ వేస్ దే టు క్రియేట్ ది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్? 3 or 4? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, రైట్? 3 ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. సో ఇన్లైన్ అంటే ఎక్కడ రాస్తాము? యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హెడ్ ట్యాగ్. ఇంటర్నల్ అంటే ఎక్కడ రాస్తాము? యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ ట్యాగ్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఎక్కడ రాస్తాము? అవుట్ సైడ్ HTML. సపరేట్లీ విల్ టేక్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్, డాట్ జేఎస్ ఫైల్. అండ్ ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేయాలి? సేమ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. వాట్ ఇస్ దిస్ SRC? HTML. చెప్పండి, ఏదో ఏదో ఒకటి. అది రైట్ అయితే రైట్, రాంగ్ అయితే రాంగ్. ఎలిమెంటా? ఏదో అంటున్నారు కానీ నాకు క్లారిటీ లేదు. పేజ్ లింకింగ్. దీన్ని ఏమంటాం? SRCని ఏమంటాం? SRCని ఏమంటాం? సోర్సా? షార్ట్ కట్లు, అబ్రివేషన్లు కాదు. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఎ మీనింగ్. ఫోనీ. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టైల్ అని అందరికి తెలుసు. దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి రెండు రకాల లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజెస్. సో మన కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? అది కూడా తెలియదా? కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? తెలుగు, రైట్? అట్లాగే మనకి రెండు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈస్ యూజర్ లాంగ్వేజ్, అనదర్ వన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్
వీఆర్ వాట్? యూజర్స్ ఏనా? సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్ నో? మన యూజర్సా డెవలపర్సా? అది కూడా చెప్పారా? అరే యార్. లాస్ట్ స్పెట్స్. యూ ఓన్లీ. యూజర్స్ ఆర్ డెవలపర్స్? యూజర్స్. వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్? అడిగారు. యూజరా డెవలపరా? అప్పట్లో యూజర్, ఇప్పట్లో సిడౌన్ సిడౌన్ సిడౌన్. కాన్సన్ట్రేట్. సో డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది ఫోన్స్, రైట్? సో సింపుల్. సో యూజర్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, డెవలపర్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టైల్ ఈస్ a యూజర్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్. ఫిఫ్త్ క్లాస్ కిడ్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ కిడ్ క్లాస్లోకి తీసుకొద్దాం. ఇక్కడ పక్కనే ఎవరో ఉంటారు కదా, పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చదవమందాం. ఏం చదువుతారు? మీరేం చెప్తారు? ఆ? ఇందాక ఏం చెప్పారు మీరు? స్టైల్ అనే చెప్పారు కదా. సో యు ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు కిడ్ ఆర్ కిడ్ ఈక్వలెంట్ టు థర్డ్ ఇయర్. ఇస్ ఇట్ వాలిడ్? సే సార్ నో. అరే యార్. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్? నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్? చెప్పండి. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ డిస్ప్లే చేసి జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ సంథింగ్. సో మేక్ ది నోట్. ఓకే. నెక్స్ట్. సో వీ హ్యావ్ ది HTML బాడీ లైక్ దిస్. మేక్ ది నోట్. ఓకే. సో HTML syntax it look like, make the note. Is this clear or this is clear? Which one you want? Practical or theoretical? ఓకే. సో ప్రాక్టికల్ కావాలంటే నాకు నేనే అరిసేసుకొని, నాకు నేనే చెప్పేసుకొని, నాకు నేనే అడిగేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ఎవరికి రావాలా? నాకు రావాలా? మీకు రావాలా? సో మీకు రావాలా? మాకు రావాలా? మాకేం రావాలి? సో ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నట్టే ఉంది తప్ప మీరు నేర్చుకున్నట్లేదు. ఐ నో సి లాంగ్వేజ్. ఐ నో C++. I'll teach C. I'll teach C++. I'll teach Java. I'll teach Python. I'll teach mean stack. Whatever the subject programming, I'll teach here. ఓకే. సో ఇవాళ స్కెడ్యూల్ వచ్చేసి నాకు థర్డ్ ఇయర్స్ మీన్ స్టాక్ అన్నారు. నెక్స్ట్ 2 daysలో మళ్ళీ జావా అండి. ఓకే. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో సబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ మ్యాటర్, సో కాన్సెప్ట్ ఈస్ మ్యాటర్. డన్. నేర్చుకుంటారా లేదంటే నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్? మరి నాకైతే రెస్పాన్స్ అయితే కావాలి. రెస్పాన్స్ ఉంటేనే క్లాస్ బాగుంటుంది. సో మేము థర్డ్ ఇయర్ సార్, మేము కాలేజ్లో ఇది సార్, మేము రెస్పాన్స్ ఇవ్వము అంటే నడవదు. ఓకే. డన్. సో కమింగ్ టు ది పాయింట్. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టైల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ SRC. సో దీస్ ఆర్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్. ఏమంటాం? Attributes. So what are the attributes? The style attribute. And what are this attribute? SRC attribute. So షార్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది? హౌ టు అప్లై ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ టు HTML డాక్యుమెంట్ అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏం రాస్తారు? HTML arrow mark SRC, జావాస్క్రిప్ట్ arrow mark స్టైల్ రాస్తారా? సో ఎట్లా రాయాలి? సో for each and every element, there is an attribute called as style. Attributes are different, tags are different. Attribute are different, tags are different. So what is this? What is this? Style tag. What is this?
style attribute. Style attribute. So style attribute is different and style tag is different. So now tell me, how many ways are there to apply the styles? There are three ways. First one is inline, internal, and external. What is inline? When you use attribute, when you use style attribute, it is called as inline styles. It is called as inline style. When you use the style tag inside, when you use style tag inside head tag, it is internal styles. It is internal styles. And when you use link tag, when you use link tag, by using link tag, by using link tag, you can link the style. You can link the external style sheet. You can link the external style sheet by using attribute called as relational. By using the attribute called as relational. So these are the types of styles and these are the types of scripts. How many scripts and how many styles are there? Totally, three or four. Three. Inline, internal, external. Inline, internal, and external. How to apply inline styles? How to apply inline styles? By using style attribute, we can apply the inline style. How to apply internal styles? By using style tag. How to apply external styles? By using link tag and what is this? Relational attribute. Relational attribute of which tag? Link tag. And how many types of scripts? How many types of script? Three types again. What are they? Inline, internal, external. How to apply inline scripts? How to apply inline scripts within the head tag? And how to apply internal scripts within the body tag? And how to apply external script by using same script tag but with the attribute called as src. So this is how you have to learn. Got the clarity? Sure. So any types nine? Three types. What are they? Inline, internal, external. Inline, internal, and external. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే బేసిక్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ అవుతాం. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్, సో ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ అంటే ఈ వీక్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వీక్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ది అప్లికేషన్ ఇన్ ది క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, డన్. సింపుల్. జావా స్క్రిప్ట్, కమింగ్ టు ది పాయింట్ కోల్డ్ as జావా స్క్రిప్ట్. సో జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏమేం చెప్పుకున్నాం మనం డెఫినేషన్? ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ. జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీ. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ client side validation and JavaScript is used to change the HTML page behavior. HTML JavaScript is used to change the HTML behavior and JavaScript is a object oriented programming language and JavaScript uses internally, every browser uses internally a JavaScript engine. JavaScript engine. So more than that, JavaScript supports event handling mechanism. JavaScript supports what? Event handling mechanism. What are the events? Birthday events, marriage events, ఇలాంటివి కాదు. ఓకే, సో జావాస్క్రిప్ట్ సపోర్ట్స్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. సో ఈవెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సో క్లికింగ్ ఆన్ ది బటన్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. క్లికింగ్ ఆన్ ది బటన్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. క్లిక్ ఆన్ ది hyperlink is one event. Click on the
hyperlink or button is one event. Place the mouse on a particular element is one event. Remove the mouse is one event. Double click is one event. So single click is one event. Scroll down is one event. Scroll up is another event. Okay. Loading the page is one event. So like that, there are some events there are some events are available. To these events, we can run the JavaScript program. We can run the JavaScript program. So when I click on the button, so I think in the first example you have seen. So when I click on the register button, so it has displayed full name is required, password is required, confirm password is required, email is required, like that. So that is called as event handling mechanism. That is called as event handling mechanism. So JavaScript supports event handling mechanism. And JavaScript, by using JavaScript, we can develop or we can convert static web pages into dynamic web pages. We can convert the static web pages into dynamic web pages. So JavaScript అంటే ఎన్ని డెఫినేషన్స్ రాయొచ్చు మీరు? సో చాలా రాయొచ్చా లేదా? సో ఎన్ని రాస్తారు? JavaScript is a programming technology. JavaScript is used to change the HTML behavior. And JavaScript is a object-oriented programming language. And JavaScript is used to provide client-side validation. And JavaScript supports event handling mechanism. And moreover, JavaScript, hmm, we can convert starting web pages into dynamic web pages. Simple, simple. The same, uh, the same HTML, the same HTML within the HTML. I'll just use some button here. So input type is equal to button. So input type is equal to button. So value equals to something call. Value is equal to something is nothing but call. And and within the within the head tag, I am going to write the script tag. I'm going to write the script tag. So what type of script? Inline or internal or external? What type of script it is? So it is declared within the head tag, means inline scripting. Inline scripting. So I'll declare some function here. I'll declare some function here. So declare the function. We'll use some function keyword and something do print. So something do print. So open the function and close the function. Open the function and close the function. So within this function, console.log console.log, I am using just printing. I am using just printing. And after that, and after that, I'll use some alert. I'll use some alert within the alert. So welcome message within the alert. Welcome message. So something we have written. So first one is function declaration. First one is what? Function declaration. So what is the function? It is a HTML function or JavaScript function? JavaScript function. So JavaScript function. After function is declared, after function is declared, we should call this function. We should call this function. So already I told you that. So JavaScript supports event handling mechanism. So events are nothing but clicking on the button. So on click an attribute. On click is an attribute. When I click on this button, so the function should execute. What is the function name here? What is the function name here? Do print. What is the function name? Do print. You should call the function. You should call the function. So here calling the function.
So which is available within the JavaScript tag, within the JavaScript tag. So go to the browser, go to the browser, and you can observe the button here. You can observe the button here. So when I click on the button, when I click on the button, that function should execute. That function should execute. So if and only if when I click on this button, then only the function should get executed. So until unless I'll click on this button, the function will not get executed. So I am refreshing the page. I am refreshing the page. No output in the console and no alert boxes. But when I click on this button, when I click on this button, the printing is printed. The printing is printed in the console, as well as we have the window box here. We have the window box here. So window box type is called as alert box. Window type is called as alert box. Again, I'll call the button again window alert. So this type of mechanism is called as event handling mechanism. This type of mechanism is called as event handling mechanism. So JavaScript support event handling mechanism. And so when I click on the button, when I click on the button, the function is getting executed. The function is getting executed. So the function is executed, and within the function we have written two statement. One is for printing in the console and another one is printing the dialog box. Printing the dialog box. By using JavaScript, we can open the boxes and we can open the dialog boxes, as well as we can close the dialog boxes. So this is the definition of JavaScript. Only definition, not subject. So now tell me, what is the JavaScript? So JavaScript is a programming technology. Next, JavaScript used to change the behavior of the HTML. So next, JavaScript is used to provide client-side validation, and JavaScript is a object-oriented programming language, and JavaScript supports event handling mechanism. By using JavaScript, we can convert static web pages to dynamic web pages, and JavaScript, by using JavaScript, you can open the dialog boxes as well as close the dialog boxes. So definition is clear. Definition is clear. And how many types of scripts we have? Inline, internal, and external. Right. Maximum. There are two types of people. One who prepare one day before of the examination, and one who prepare well and write the examination. There is a difference. Okay. What is the difference? So actually speak, by attending the class itself, by attending the class itself, directly you go to the examination and write the examination paper. ఇప్పుడు what is JavaScript and how many features and what are the uses and how many types of scripts we have అనే క్వశ్చన్స్ కి మీకు ఆన్సర్ తెలుసా? తెలుసా? తెలుసా తెలియదా? రాయచ్చా రాయరేమో? సో ఆల్మోస్ట్ మీకు 20 మార్క్స్ కవర్ అయిపోయినట్టే. సే సార్ నో. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, చదవడం ఈజీయా నేర్చుకోవడం ఈజీయా? చదువుతారా నేర్చుకుంటారా? షూరా? నాకైతే నమ్మకం లేదు. సో నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అనుకుంటే అందరినీ చేయగలుగుతాను. నాకు ఇది పెద్ద స్ట్రెంత్ ఏం కాదు. ఓకే. సో నేర్చుకోవడం నేర్చుకోకపోవడం అనేది మీ ఇష్టం. సో నా ఫంక్షనాలిటీ, నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్, ఐ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ దెమ్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 topics or 1 unit or second unit. It depends on the student interest. Okay. Depends on the student interest. నేను ఎన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయితే అన్ని టాపిక్స్ నేను కవర్ చేసి రావాలి.
కవర్ చేయడం అంటే అక్కడ డెఫినేషన్ రాసి ఇక్కడ నోట్స్లో రాయడం కాదు, మైండ్లో ఉండాలి. ఓకే. సో నోట్స్లో ఎవరైనా రాస్తారు, చేసార్ నో. సో మైండ్లో రాసే వాళ్ళే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు. క్లియర్. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఎక్కడ రాశారు? షూరా? రాసారా? మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళగానే మనది ర్యామా రోమా? నాకు డౌట్ అది. ర్యామ్ మీన్స్ అబ్రివేషన్లు వద్దు. ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ, అవి కాకుండా ఇంకేమన్నా. ర్యామ్ ఈస్ టెంపరీ. ఎస్ ఆర్ నో? వన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, automatically the memory will be free. Yes or no? And another one is non-temporary. So which is only for read and write. Say yes or no? Correct na? ఏ సబ్జెక్ట్? లాంగ్ లాంగ్ ఏగో, సో లాంగ్ ఏగో, బేసిక్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు మన ర్యామా రూమా? ర్యామేనా? సో వన్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మైండ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుందా? వీ హ్యావ్ టు టాక్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ కోల్డ్ యాజ్ డెవలపర్ లాంగ్వేజ్. ఇట్లా మాట్లాడుకుంటేనే గుర్తుంటాయి, అంతే కదా. ఇప్పుడు సినిమా ఎందుకు గుర్తుంటుంది? 3 అవర్స్ సినిమా చూసిన తర్వాత కంప్లీట్గా స్టోరీ మనం చెప్పగలమా లేదా? చెప్తామా? సో ఇప్పుడు బాహుబలి స్టోరీ అడిగితే చెప్తారా? పుష్ప అడిగితే చెప్తారా? ఎందుకంటే విజువలైజేషన్. నాట్ మనం వినడానికి వెళ్ళట్లేదు కదా మూవీ. ఏం చేస్తాం? చూస్తాం క్లియర్గా. సో ఫైట్స్, గ్రాఫిక్స్, సాంగ్స్, సీన్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సార్ నో? The learning is also same thing. Learning is also same thing. When you get a visualization from the programming, when you get a visualization అంటే పైథాన్ విజువలైజేషన్ కాదు, మళ్ళీ మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్, పై ప్లాట్, సో ఓకే, సీబాను అక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఓకే. సో మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ మీకు ఎక్కడైతే గ్రాఫిక్స్ కనిపిస్తుందో అలాంటప్పుడు మాత్రం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో నేను నమ్మింది ఏంటంటే, సో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం ఇస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్. ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం అనేది నాట్ ఏ మ్యాటర్. నేర్చుకున్న ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఉపయోగించాలో మ్యాటర్. రైట్. సో అందరు చెప్తారు డెఫినేషన్, ద డెఫినేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలో తెలుసు, ఎన్ని విధాలుగా రాయాలో తెలుసు, బట్ ఎక్కడ రాయాలి, మన అప్లికేషన్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఎవరు చెప్పరు. రైట్. యాజ్ ఏ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ మీరు ఇప్పటికీ అట్లీస్ట్ ఒక 3 అప్లికేషన్స్ అన్న ఓన్గా మీరు చేసి ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. బట్ రియాలిటీ ఏంటి? చేశారా చేయలేదా? ఫ్రాంక్గా చెప్పండి, నేనేం అనుకోను కదా. ఇప్పుడు మీరు నాకు తెలుసా? రేపు పొద్దున మీకు వచ్చి మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు అని అడుగుతానా? అడిగా కదా. పెనాల్టీ ఏమన్నా ఉంటుందా? ఫ్రాంక్గా చెప్పండి, ఎన్ని అప్లికేషన్ చేస్తుంటారు? చెప్పరు. నేనెందుకు చెప్పాలి? క్లాస్లో ఎవ్వరు చెప్పట్లేదు, నేనెందుకు చెప్పాలి? క్లాస్లో ఎవ్వరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు, నేనెందుకు టీచ్ చేయాలి? అనుకుంటే సరిపోతుందా? ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో. ఎస్ సార్ నో? అరేస్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్, వీఆర్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వితౌట్ జీరో నథింగ్, రైట్? సే సార్ నో? అది కూడా చెప్పలేరా? కష్టమే ఇంకా. మీరు క్లయింట్తో మాట్లాడాలి, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, అండర్స్టాండ్ అయిన రిక్వైర్మెంట్స్ని కోడింగ్లో రాయాలి. ఇంత సినిమా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో. బట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ కూర్చున్నట్టు కామ్గా ఆఫీస్లో కూర్చుంటే పని అవుతుందా? అవుతుందా? పని చేయాలా, ఇట్లా కూర్చోవాలా? ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు కూర్చుంటాం? 3 ఇయర్స్ అయిపోయింది. ఇంకో 1 ఇయర్ కష్టపడితే అయిపోయినట్టే. 1 ఇయర్ తర్వాత ఇంట్లో కూర్చుంటారా? ఎక్కడ కూర్చుంటారు? పెళ్లిపీటల మీద కూర్చుంటారా? ఆబ్వియస్లీ రైట్. ఎక్కడ కూర్చోవాలి? ఆఫీస్లో కూర్చోవాలా, కాలేజ్లో కూర్చోవాలా, ఇంట్లో కూర్చోవాలా?
ఎక్కడ కూర్చోవాలి? మాకేం సంబంధం లేదు సార్, మేము యుఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాం. యుఎస్ న్యూస్ చూసారు కదా. నథింగ్. అక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా ఉండవు. ఇంకా ఇంకో 1 ఇయర్ అయితే అసలు ఉన్న వాళ్ళనే పంపించేది చెప్పలేము. ఓకే. సో కాన్సన్ట్రేట్, కాన్సన్ట్రేట్. సో మీరు చేయగలిగిందల్లా ఒకటే ఒక వర్క్. ఏం వర్క్? కాన్సన్ట్రేట్. ఏం వర్క్ చేస్తారు? కోడింగ్ కదా, ఏం చేస్తాం? ఏదో టీచర్ జాబులు చేస్తారా? అంత ఈజీనా? ఐ థింక్ టఫెస్ట్ జాబ్ అంటే ఈ జనరేషన్లో ఒకరికి చెప్పడం, చెప్పేలాగా వినిపించుకోవడం, కన్వర్ట్ చేయడం ఆఫ్టర్ కరోనా, ఇదంతా కూడా ఐ థింక్ టఫెస్ట్ జాబ్. ఓకే. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరు వినే పొజిషన్లో లేరు. ఎందుకంటే చాట్ జీపీటీలు వచ్చేసినాయి, మెటా ఐలు వచ్చేసినాయి. ఓకే. సో చాలా ఏఐ వచ్చేసినాయి, చాట్ బోట్స్ వచ్చేసినాయి. బట్ వాటిని యూజ్ చేయడం తప్ప డెవలప్ చేయడం రాదు. ఎందుకంటే వీఆర్ యూజర్స్, వీఆర్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. మీరు డౌట్ అడగచ్చు, సార్ ఇంత చెప్తున్నారు కదా మీరేం డెవలప్ చేశారు సార్ అని. వచ్చిందా? వచ్చిందా? కామన్ కదా. ఓకే. సో ఇంత చెప్తున్నారు కదా, మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్? మీరు జాబ్ చేయొచ్చు కదా. వచ్చింది కదా. అరే యార్ చెప్పండి జనరల్గా. రాలేదా? రాకపోతే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లేదు. వస్- ఆహా. ఇప్పుడు సరే, రాలేదని నేనే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. మీ డౌట్ మీ డౌట్ ఏదో నేనే చెప్పుకోవాలి, నేనే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, నాకెందుకు? క్లియర్. గట్టిగా చెప్తే నేను ఏమన్నా చెప్తాను. డౌట్ వచ్చింది, దానికి ఆన్సర్ కావాలి. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద సబ్జెక్ట్. మళ్ళీ దానికి కూడా ఎస్. ఏం లేదు. ఇప్పుడు జాబ్ చేసాం అనుకోండి, సింపుల్గా నాకు కాకినాడ రావాలా? కాకినాడ రావాలనుకోండి, స్కెడ్యూల్ ఆఫీస్లో పర్మిషన్ ఉంటుందా? ఉండదు. సపోజ్ నేను ఒక ఫ్యామిలీ వెకేషన్కి వెళ్ళాలి, సడన్గా లీవ్ కావాలి, నాకు పర్మిషన్ ఉంటుందా? ఉండదు. అదే ఫ్యాకల్టీ అయితే మై ఓన్ రూల్స్, మై ఓన్ డెసిషన్స్. నేను క్లాస్కి వస్తే పేమెంట్, క్లాస్కి రాకపోతే యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఎన్ని ప్రాజెక్టులు నేను డెవలప్ చేయగలను? మహా అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్, లేదు అంటే మిడిల్ వేర్, లేదు అంటే బ్యాక్ ఎండ్, ఇంకా కొన్ని సందర్భంలో ఫుల్ స్టాక్. ఫుల్ స్టాక్ అంటే తెలుసు కదా. సో ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్ అన్నీ కలిపితేనే ఫుల్ స్టాక్. అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్గా చేస్తా, లేదు అంటే బిజినెస్ మిడిల్ వేర్ డెవలపర్గా చేస్తా, లేదు అంటే డిబి సైడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా చేస్తా, లేదు అంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా చేస్తా. నాకు ఎంత వస్తాయి? పర్ మంత్ సాలరీ ఎంత వస్తుంది? అస్యూమ్ 1 lakh 1 lakh పర్ మంత్ అనుకుందాం. 1 lakh వేసుకోండి. ఓకే. 1 lakh ఉండదు, మీరు అనుకున్నంత సాలరీస్ లేవు ఇండస్ట్రీలో. ఓకే. రఫ్గా 1 lakh అనుకుందాం. 1 lakh అంటే ఇయర్కి ఎంత వస్తుంది? 12 lakhs పర్ యాన్. 12 lakhs అంటే టీ7, పిఎఫ్ అన్నీ పోను ఎన్ని వస్తాయి? ఓ 10 lakhs మిగులుతాయి అనుకుందాం. చేశారు నువ్వు, అంతే కదా. సో నేను ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తే ఎంత సంపాదించగలుగుతా నేను పర్ ఇయర్?